front. There's one at the front. Uganda versus Frank. Gavumenti abantuddeyo mu kkooti omwabiro ali mu kkooti omusango guzze kusomerwa addemu okusinziira nti mutuufu oba si mutuufu. Vale, Frank. What language do you understand best? Singa tegali miti Uganda yosho. You've been charged with 2 counts. We are going to read the counts to you and you'll be required to tell us whether what is read to you is true or not. Obuna n'emisango ebiri tugenda kusomerwa baddemu okusinziira nga kkooti ekigamba nti mituufu oba si mituufu. Bale Frank olina emyaka 25, oli Muganda, oli muyimbi ate obeera Gangu mu Makindye Ssaabagabo Municipality Mwabusa District. Ovunaanibwa emisango ebiri. Omusango ogusooka gwakubeera ng'olina ekidduka ekitali mu mbeera nnungi ate ng'okikozesa ku luguudo ekimenya amateeka. Bale Frank kigambibwa nti nga 25 omwezi ogwokusatu 2026 ekibuye roundabout ku Entebbe Road mu Makindye Division mu Kampala District wavuga ekidduka namba UAF 283L Toyota Corolla nga yasiriba mu langi ku luguudo nga kuliko amataala obutalo bwako ennyo ate nga mu mbeera eno emmotoka eno omwojo wali okugivuga kiro ng'eyakanya amataala ng'ekiyinza oleterawo akabenje eri abantu n'abalala abakozesa oluguudo. Have you heard the particulars? Olidde musango ogwo? Have you heard? Is it true? Mutuufu oba si mutuufu? Yobona the charges true. The guilt is entered. Count 1. Kiwandiikibwa nti omusango ogusooka okukkiriza. Omusango ogwokubiri gwakozesa kidduka ku luguudo nga kiri mu mbeera etali nnungi ekimenya amateeka ag'ebidduka ku luguudo. Bale Frank kigambibwa nti nga 25 omwezi ogwokusatu 2026 ekibuye roundabout ku luguudo lw'Entebbe mu Makindye Division mu Kampala District wavuga ekidduka namba UAF 283 Toyota Corolla nga yasiriba mu langi ku luguudo ng'emipiira gyayo n'amataala ne bridge nga tebyali mu mbeera nnungi ekola nga kisobola oleeterawo akabenje eri abantu n'abantu abakozesa oluguudo. Have you heard? Owulidde? Is it true? Sango mutuufu oba si mutuufu? True awashu? Plea of guilty is entered. Count 2. Kiwandiikiddwa nti n'omusango ogwokubiri okukkiriza. So the facts are as follows. Bino bye byaliwo. I'll give you time to talk. Bagenda kuba okwogera. So it was on the 25th of March 2026. Zaali nga 25 omwezi ogwokusatu 2026. It was at around 15:30. It happened at Kibuye roundabout. Bino byatuukawo ku roundabout y'Ekibuye. That's where the police officers were stationed for an operation. Abasirikale baali nga bakola. Trying to arrest those who are driving motor vehicle under the dangerous mechanical condition, those ones who are driving without number plates.
bali bakwata bavuga ebidduka nga biri mu mbeera etali nnungi nga tebalina na number plate. And those ones also who are driving with the light which is not supposed to be placed on the vehicle. N'abali bavuga light. ebidduka n'amatala agatalina kubeera ku mamotoka. So in the course of the operation, they came across that each person now before the Snabble court. Frank. Nga bakola ekikwekweto ekyo we bakwatira omwawabiro ali mu kooti era amanyiddwako nga Bali Frank. While he was driving a motor vehicle, registration number UAF. Yali avuga ekidduka number UAF 283L. 283L. Was Toyota Corolla silver in color. Yali Toyota Corolla nga ya silver mu langi. When he was stopped by the police officers. Era nga yayimirizibwa abasirikale. And upon the inspection. Era nga bakola okukebera. They found that he has installed they call civilian light. Basanga nga yateekako obutaala obwaka ennyo ku mmotoka. That's the light which is used when you use at night. Ng'ate amatala gano gakozesa ekiro. It affects other road users. Gatataaganya abalala abakozesa oluguudo. And it's not allowed. Era nga tekikkirizibwa mu mateeka. Install it on the motor vehicle. Ogateeka ku mmotoka. Not on the vehicle, they went further and inspected the car. Era bagenda mu maaso ne bakola okunoonyereza ku mmotoka. They found that the car was under dangerous mechanical condition. Ne basanga ng'emmotoka yali mu mbeera etali nnungi. The tires emipiira were not right. Tegyali mituufu. The headlamp amataala ag'omu maaso and the brake lights were all not in a good working condition. Amatala ga indicator gaali tegali mu mbeera nnungi esobola kukola. So on that note, he was arrested, taken to Katwe police station. N'olwekyo yakwatibwa ntwalibwa ku poliisi y'e Katwe. Where he was accordingly charged with the considered use of motor vehicle. We yateekebwako omusango gw'okukozesa ekidduka mu ngeri embi. And using motor vehicle under dangerous mechanical condition. Era n'okukozesa emmotoka eyali mu mbeera nga si nnungi okukozesebwa ku luguudo. That's what happened. Ebyo byatuukawo. Yes, Mr. Bale, have you had owulire incident ebyaliwo? those facts true? Bituufu. Yes, right. Plea of guilt is confirmed. Kikakasiddwa nti omusango ogukkiriza. The accused is convicted of his own plea of guilt. Era ng'omusango gukusinze okusinziira ku gwonyini ng'ogukkiriza. So the convict, previous level of conviction is not known to us. Ebyafaayo eby'okuzza emisango tebimanyiddwa kooti. So it can be treated as a first time offender. Era kano ekyo osobola okuyisibwa nga omuntu eyakaza omusango omulundi And the ogusooka. offense with which he has been charged and been found guilty is rampant. Era n'omusango ogukusingisiddwa mu kooti buli nnyo mu bantu. So it calls for punishment Era nga n'olwekyo gwetaaga okuweebwa ekibonero. in order to deter others also from committing the same. Okusobola okulemesa abantu abalala okuzza omusango gwe gumu guno. So we also pray that he is punished. N'olwekyo omwami wa gavumenti asaba obonerezebwe. Punishment which will make him learn and act according to the law. Mu kibonero ekisobola okuleetera okuyiga otandika okukola okusinziira ku mateeka nga bwe gali. You also been attention to the punishment. My humble prayer Okugatta ku kibonerezo omwami wa gavumenti asaba is ordered to remove the lights before the vehicle leaves the police. oweebwa ebiragiro okuggyako amataala ago ng'ekidduka tekinava ku poliisi. I so pray also. Bw'atyo omwami wa gavumenti bw'asaba. Yes, Frank. Indeed, right. Yes, I want to hear from you. What do you want this court to do for you? Mulamuzi ayagala kulya okuva oyagala kooti enekkolere ki ate lwaki? I accept all the crimes I committed. I humbly request for the forgiveness from the court, and I truly want to forget telling you. Humbly Challenge soon Iranga sigenda kuddamu kukola musango. I pray to be forgiven and I want to commit the same offense that I did commit. And I pray to court to look into my reason, to look into the case and give me
punishment. Thank you, Your Worship. The convict has been charged with 2 counts. The first being inconsiderate use of motor vehicle on the road contrary to section 107 of the Traffic and Road Safety Act. And the second count being using a motor vehicle on the road which is in dangerous mechanical condition contrary to section 99(1) and 4D of the Traffic and Road Safety Act, Cap 347. I agree with the learned state attorney that the offense with which the convict was charged are very rampant. Omulamuzi akkiriziganya n'omuwaba gavumenti nti emisango egivunaanibwa mu kkooti eno giri nnyo mu bantu. And there is need for this court to cap them down. Era nga waliwo obwetaavu bwa kkooti eno okugimalawo okugiteeka wansi. By punitive measures. Okuyita mu kuteekawo obukwakkulizo obw'amaanyi. Especially in the fact that they expose drivers and pedestrians to risks of accidents. Okusingira ddala nga kiteeka abavuzi b'ebidduka n'abantu abakozesa oluguudo mu buzibu okufuna obubenje. Nevertheless, the convict is a first-time offender with no previous record of committing a similar offense. Okusingira ddala nti omusango gwe gusinzira mu kkooti gwe muntu gw'okusosa okuzza omusango nga talina bimukwatako byamabega byakuzza musango. The convict is also remorseful and has not wasted the time of this court, having pleaded guilty to the counts. Era alaga nti yeenenya ku kino ekyatuuseewo okusinzira nti akkiriza emisango. This court will therefore exercise leniency towards him, era nayo ekyo kkooti nejjabeera ya kisa gyali, being a first-time offender. Okusinzira nti gwe muntu gw'okusosa okuzza omusango. This court accordingly sentences him to a fine of 200,000 on count 1 and 200,000 on count 2. Ekyo kkooti emuwadde fayini ya $200 ku musango ogusooka ne$20 ku musango ogwokubiri. Default of which the convict will serve a sentence of 6 months on each of the counts to run concurrently. Bw'anaalemererwa osasula ajja kusiibibwa emyezi 6 ku buli musango era nga gijja kutambulira wamu. Watasasula sente zino $20 ku buli musango ajja siibwa emyezi 6 ku buli musango, kitegeeza emyezi giba 12. This is the order of court, and any party dissatisfied can appeal against this sentence to the High Court within the time stipulated under the law. Eno ensala ya kkooti bw'abaawo yenna atalinawo mativu na nsala ya kkooti eweereddwa leero, omuntu alina eddembe lye okugenda mu maaso mu mateeka okukola okusaba okusingako mu kkooti esingako okusinziira ku budde obuweereddwa mu mateeka. Ensala ya kkooti. Yes. This court also directs that the convict removes the shivering lights before the same vehicle is removed from the police. Okay? Thank you, Your Highness. Here's a question.
osasula mu kashi wa gavumenti oyinza kugira amayambeko ku bagezi musasula mu banka Cash fine.